a en tout cas mis les outils à disposition des États membres pour pouvoir réarmer l'Europe dans un moment de tension et également d'incertitude, il faut le dire, y compris sur le volet de défense. Soutien à l'Ukraine, capacité de renforcement de nos moyens au niveau européen avec de nouvelles capacités, de nouveaux instruments de défense et de financement pour notre industrie de défense. Du Made in Europe également sur l'achat en commun éventuellement et puis les nouveaux outils financiers qui pourront être présentés aujourd'hui et discutés. L'Europe est en quelque sorte au rendez-vous, je crois, dans son unité. Beaucoup d'incertitudes encore sur le reste des discussions, notamment tarifaires et budgétaires. Mais en tout cas, la période a réveillé les Européens, ce qu'on peut en tout cas dire comme ça. Et puis, dans la période que nous vivons, l'Europe a toujours avancé dans les crises, en espérant que cette crise nous fasse également avancer dans les politiques publiques et dans le renforcement de nos traités. Commissioner, one question in English, if you don't mind. How far away are we from a single market for defense in Europe, and what steps need to happen in order to get there? Yeah, for the moment is not a question because I will present the single market strategy at the end of the month, so I will come back with more details on this strategy. Alors avec Paul a écrit un papier, avec de parler de ça. Est-ce que vous pensez quels sont les avantages de l'European Defense Mechanism pour l'industrie européenne? Bon, d'abord, on a des éléments d'achat européen, ce qui était important pour nous, puisque l'argent européen doit également pouvoir servir à acheter européen. Et puis surtout, il y a des mécanismes nationaux qui permettent aussi de réarmer. Donc les deux sont une forme d'équilibre, je trouve. On a calculé que ça représente 1,5 de PIB éventuellement qui pourrait être investi dans la défense, qui est un budget qui est quand même important dans les 4 prochaines années avec l'escape clause. Donc les deux outils sont opérationnels et je pense que suffisent pour l'instant. On aura d'autres types d'outils, peut-être en dehors même de la Commission européenne, puisque la question de la défense n'est pas une compétence de la Commission et de l'Union européenne. Et donc ça, c'était aux États membres de regarder les différents outils financiers et l'organisation en dehors de nos institutions qu'on peut faire sur le volet de la défense. Pour l'instant, je crois que la Commission a été au rendez-vous des financements et nous avons proposé ce qu'il fallait. Voilà, merci beaucoup.
I believe there's a Portuguese newspaper journalist. Hi. If you don't have any questions for me, you have? Okay. Then, okay, sorry. Then, by all means. Minister, I wanted to ask whether the European defense mechanism idea by the Bruegel think tank, whether you think that's a good idea, and do you think it will be established? I think it's an idea that's worth discussion, and that's what we're about to do this morning. We'll have to go on the details. There are several issues to be approached and developed, but it's a good starting point for discussion. That's the reason why that document is on the table for discussion today. So in general, a joint fund to buy equipment by the European Union, military equipment, that's a good idea. We still have to analyze and decide several issues before making a decision. What I'm saying, it's a good starting point for discussion. That's the reason why the Commission put it on the table. What could the sticking points be, in your view? Well, we'll still have several issues in terms of the mandate, the finance, the contributions, the leverage in the market. There are several issues on the financing, but also on the military aspect, and we'll be just looking on the finance, obviously, and leave the military aspects to those experts. There are several issues that are still open to discussion, and then we will see what is the best solution for Europe. Minister, the European Commission is working on a tax increase on tobacco products in the EU. Given the macroeconomic situation, is it the right time for such a decision? Well, there is a possibility to open to discussion a revision of the directive on tobacco. We will certainly address that in the next meetings, but the directive hasn't been revised for significant time. There are new forms of tobacco. All of that have to be discussed at the moment. On defense financing, do you think that there is a need to start discussions on a more permanent instrument? Well, every crisis that Europe faced in the last 25 years were faced with the previous instruments, but also with new instruments. So we have to consider the possibility of creating new instruments and how we articulate those with the current existing instruments in order to find the best solutions in terms of using the money to reinforce the defense capacities of Europe. One more question on defense. You are the country, you represent the country that is geographically the furthest away from Russia. Do you think that when it comes to defense financing, that there is an east-west divide between the countries that are close to Russia and the countries that are not? No, on the opposite. We have to look to all the borders of Europe. There are threats all over different borders of Europe. Portugal is responsible for a significant part of the western border of Europe in the Atlantic. And we know that even Russia has ships crossing the Atlantic and our sovereign waters looking for infrastructures like submarine cables. So the defense of Europe has to be holistic, consider all the borders, and in that case we are all committed in a European public good that is defense of all Europe by sea, in land, sea and air. But the threat level on the western border is not the same. It's different, but we're also subject to threats on cybersecurity, again on the Atlantic. It's different. Obviously, there is no armed conflict in that border as it is here, unfortunately, in Ukraine. But threats come from several places. Those who threat us can act in different areas and different places. So we have to look at the defense of Europe holistically and considering all the threats and all the borders. Thank you very much. Esta proposta do Bruegel é um ponto de partida interessante de discussão. A Europa, nas várias crises que teve,
tem tido capacidade de combinar instrumentos que já existem com novos instrumentos e, portanto, este é um bom ponto de partida para a discussão. Tem vários aspectos em aberto, vários aspectos que geram naturalmente discussão e alguma antagonismo entre Estados-membros, mas é um bom ponto de partida e por isso é que a Comissão Europeia marcou esta discussão para hoje. A questão do procurement, a questão dos projetos de grande escala, a questão da cooperação entre os Estados-membros, a questão de um financiamento que depois permitiria ir ao mercado e, perdoa-me a expressão, alavancar esse financiamento em recursos superiores. Portanto, tem vários aspectos positivos, mas também tem outros, até mais de natureza militar, que geram dúvidas aos Estados-membros e que são dúvidas legítimas. Nós temos que fazer, de facto, um esforço de reforçar a capacidade de defesa europeia. Esse reforço tem que ser a nível europeu, coordenado, em que cada Estado-membro assume um conjunto de responsabilidades também muito relacionadas com a sua posição geográfica e com aquilo que é a sua economia e a sua capacidade industrial. E por isso eu tenho dito que Portugal deve, sobretudo, focar-se na Marinha, na Força Aérea, nos drones, na cibersegurança, porque são áreas ou onde temos responsabilidades claras dada a nossa posição geográfica, ou áreas onde a nossa indústria já tem uma capacidade significativa, e temos que o fazer de forma a criar aqui um equilíbrio entre manter e, se possível, reforçar o Estado Social, reforçar a capacidade de defesa e manter o equilíbrio orçamental. Este equilíbrio destas três partes significa que temos que avançar nas três sempre com cuidado e sempre numa lógica de não desequilibrar nenhuma delas. Estava para 2029, haverá uma reunião em junho ou julho da NATO, onde isso será revisto. Nós estamos a trabalhar nesses cenários, não posso naturalmente neste momento comprometer-me nem com valor nem com um ano, mas teremos naturalmente que acelerar o aumento de despesa e de investimento na defesa. Estamos a trabalhar nesse aspecto. Eu ontem estava aqui consigo e disse algo que talvez não tenha me expressado da melhor maneira que desejava. O plano orçamental de médio prazo que apresentámos em Bruxelas prevê superávites em todos os anos, volto a repetir, em todos os anos, em 25, em 26, em 27, em 28. E, portanto, para nós esse é um aspecto essencial. Nós avançaremos nas diferentes áreas da governação, incluindo despesa, na medida em que seja possível, mantendo o equilíbrio orçamental em todos os anos, 25, 26, 27, 28. Dá-se a circunstância, foi isso que referi, e foi aí que talvez a minha formulação não tenha sido aquela que eu desejava, que o superávit de 2026, que no plano orçamental que apresentámos em Bruxelas é um superávit em 2026, é um pouco menor do que o superávit dos outros anos, e isso decorre de que a maior parte do esforço dos empréstimos PRR vem exatamente no ano de 2026. E, portanto, haverá superávit em 25, como haverá em 26, em 27, em 28 e agora, olhando ao programa da AD, também em 29. Antes de perguntar sobre as críticas ao programa da AD, gostava de perguntar, o Conselho de Finanças Públicas disse que antecipadamente ou ter 2% do PIB em 2029 do que queria ou passaria o déficit para 1,2%. Continua a não ter receios ou a desvalorizar os receios do déficit em Portugal? Naturalmente que os exercícios orçamentais são sempre exigentes. Como eu disse, o exercício orçamental de 26 é mais exigente que o exercício orçamental de 25, porque tem uma componente de empréstimos PRR muito significativa. Naturalmente que a antecipação da meta dos 2%
de defesa, que estava prevista para 29. A antecipação torna os exercícios orçamentais ainda mais exigentes. Aquilo que nós teremos é que encontrar soluções dentro deste equilíbrio, destas três partes, deste tripé: Estado Social, despesas militares, contas públicas com pequenos superávites, e dentro deste equilíbrio perceber a que velocidade é que podemos ir em cada uma das áreas. Naturalmente que mais despesa com defesa torna o exercício orçamental mais exigente, mas nós não prescindimos de manter o equilíbrio das contas públicas e continuar a reduzir de forma muito significativa a dívida pública. Nós estabeleceremos novas metas na reunião de junho da NATO que sejam compatíveis com aquilo que queremos fazer nas outras áreas de governação e com um equilíbrio orçamental em todos os anos futuros. E sobre as críticas que foram feitas ao Governo da Haddad e que não é credível e que tem cenários pouco prudentes, como é que responde às críticas do país? Eu estou aqui na condição de Ministro das Finanças, espero que depois não me critiquem por esta resposta que lhe vou dar. Nós apresentámos um programa eleitoral há um ano e tínhamos no nosso programa eleitoral 1,6% de crescimento económico para 24. Atingimos 1,9%. Tínhamos um excedente orçamental de 0,8%, atingimos um excedente orçamental de 0,7%. Portanto, até agora, neste primeiro ano, nós, do ponto de vista das contas públicas, nós mais que cumprimos, superámos aquilo que era o programa eleitoral da AD. Nós, em 1/5 do tempo que era suposto durar a legislatura, executámos cerca de 1/3 das medidas. E os resultados que obtivemos em 24 foram superiores àquilo que estavam no Orçamento de Estado de 24, foram superiores àquilo que estavam no programa eleitoral do Partido Socialista. O Partido Socialista previa 1,5% de crescimento e achava isso bom, 1,9% já acha mal. O Partido Socialista previa um superávit de 0,4% e achava isso bom, agora 0,7% já é mau. Portanto, eu tomo essas críticas como campanha eleitoral normal. O nosso programa é robusto. Tivemos um ano de execução em que superámos tudo aquilo que tínhamos colocado no programa, e é com esse espírito que queremos continuar a governar. Obrigado. If you want to be the star now. Yeah? Yeah, thank you. Good morning. You have not
see me anymore. And it's not recommended to see people doing coffee. No, but there are people Hungry. It's very good to be aware of biological fluids. And after I have coffee, when you see me in the office, You already have. oh, hello again. Very nice evening yesterday. And also the meeting Florida is very good organized. And this Polish food trend, I'm so impressed. Yes, I said it. This is not traditional view of. Yeah, it's changing now. Yeah? That's Yes. he's from Krakow. Austro-Hungarian. I mean, what I like. Yeah. You could see it. They're very young, most of them, but they did very well. You wouldn't say they were I like that. That was really everyone. Well, it was exactly. Normally you would also have it's well done. But it was a very vegetarian, but normally. Vegetarian thing is pretty much. Is that Polish? Yeah. Yeah, but it's not. No, Polish is. In Hungary, maybe it's not. Pavel, you're responsible for the sound, right? When there's no track. Why did it take you so long? Exactly. Why did it take you so long? Yes. Yesterday we didn't want to make you feel sorry that you're not outside. Let's give them.
So, good morning, everyone. I think we can start, and I hope that you enjoyed yesterday evening and the atmosphere at the Royal Castle. We had lots of inspiring discussions yesterday, and I hope that today will be even. Protection mechanisms with Russia in Syrian airspace and with Americans in Lebanon. We did that kind of deconfliction when we take our people from Lebanon with Israel. So it doesn't mean a political meeting. It doesn't mean a diplomatic meeting. It's a good start because we are trying to prevent any kind of conflict in Syrian airspace. So as our minister mentioned this very clearly, so in order to have better relation or normalization with Israel, I think we should see